lab 2. هذه طبعا الصورة احنا اتكلمنا عليها إعادة. You can see the foramen rotundum with the orange color arrow, and with the red color arrow foramen ovale. The blue color arrow, you can see the posterior opening of the optic canal, and you can see inferiorly with the black arrow the groove for sigmoid sinus, which begins from the base of the petrous and ends at the jugular foramen. You can see here the groove for trigeminal nerve, the trigeminal impression above with the orange color arrow, and you can see the arcuate eminence produced by the semicircular canal indicated by the red color arrow, and with the green color arrow the tegment tympani, which roof we said from behind the and forward the mastoid antrum, tympanic cavity or middle ear, and anteriorly the auditory or Eustachian tube. Also you can see the jugular tubercle indicated by the blue color arrow, which lie, we said, in front of the hypoglossal or anterior condylar canal. Here, this is again تكلمنا عليه. You can see the lateral part of the middle cranial fossa formed anteriorly by the greater wing of the sphenoid. Also you can see the squamous part of temporal bone, and also you can see the anterior surface of the petrous part of temporal bone indicated by the blue color. Then you can see the clevus, which is indicated by the green color arrow. Again, the clevus is formed from above downward by the dorsum celli. Then below it we have the posterior surface of the petrous, and inferiorly we have the basilar part of occipital bone. Here, with the red color arrow, you can see the horizontal plate of ethmoid, and with the blue color arrow you can see the crista galli, which we said project upward from the middle line of the equilibrium of horizontal plate of ethmoid. With the orange color arrow you can see the orbital plate of the frontal bone, which form the largest part of the lateral part of anterior cranial fossa and the roof of large part of roof of orbital cavity. Here, with the purple color arrow, you can see the posterior border of the laser wing of a sphenoid expand or project backward and medially to form the anterior glenoid process. Here, the frontal crease anteriorly in front of the in front of the cribriform or horizontal plate of ethmoid, and we said it is formed by, this is the line of fusion of the two frontal bone, and between it and the crista galli we said there is a small petal foramen magnum. Posteriorly, you can see with the purple color arrow the laser wing of a sphenoid. Now here you can see the internal acoustic meatus, and we said through it pass the facial nerve, the nervus intermedius, and vestibulocochlear nerve, the epicranial nerve, as well as the labyrinthine artery. Foramen magnum indicated by the orange color arrow, وقلنا هذا الspinal cord passes through it with its meninges, وإذن the spinal part of accessory, and we said the vertebral artery as well. Now above on the left side with the red color arrow you can see the groove for inferior petrosal sinus. Here the groove lie
between the petrous and occipital bone, or let us to say to groove the junction of the petrous with the occipital bone. In this diagram, you can see the subcostal muscle, these two slips from subcostal muscle. وإحنا قلنا subcostal muscle they are well developed in the lower part of thoracic cavity. Here, transverse thoracis, you can see it is from about 6 slips. You can see it from the posterior surface of the lower part of the sternum and passes to the costal cartilage from 2nd to the 6th. Here you can see with the blue color arrow the longus capitis. احنا قلنا بالنسبة إلى anterior prevertebral muscle هم 4. عندنا superficial وهذول ينزلون لتحت. عندنا longus capitis, and deep to it we have the longus colli, and above near بين يعني الأطلس والbase of the skull we have 2 muscles. Laterally we have rectus capitis lateralis, and medial to it rectus capitis anterior, deep to the longus capitis. Here you can see the 3 parts of the longus colli, the superior oblique, the inferior oblique, and in between them the vertical part, longus colli. Now here أيضا we have the subcostal muscle. هذه طبعا الصورة يعني تشوفون أنه sternum is cut out, so the ribs with costal cartilage are removed to show you the posterior aspect of the thoracic cavity, and you can see the subcostal muscle. هذه بالنسبة إلى, and even you can see the transverse thoracis. هذه تكون بالسليب اللي على الرايت سايد. شوفوها السليب هذولا قلنا from the 2nd to the 6th rib من السترنم, lower part of sternum, back of sternum إلى ribs main 2nd إلى 6th. Now here you can see the serratus posterior superior and serratus posterior inferior. أيضا على right side you can see the levator costarum. هذه muscle اللي هي بالback. In this diagram you can see with the blue color arrow the sternocleidomastoid. مبين واضح من inferior aspect of it arise by 2 slips. These the sternal, the medial one, and the lateral is the clavicular head. وقلنا between these 2 slips there is a triangular gap. Through this or deep to this triangular gap the internal jugular vein descend downward. بعدين you can see with the green color arrow the scalenus medius, with the purple color arrow you can see the scalenus anterior muscle, and posteriorly with the red color arrow the levator scapula. طبعا هذه اللي مؤشر عليها بالأخضر هي السكالينس posterior، واللي قدامها هي السكالينس medius. هي كلها كقطعة، شوفها من فوق كلها قطعة واحدة. Here in this diagram you can see 2 muscles. Above you can see the stylohyoid lie over the posterior belly of digastric, and inferior you can see the posterior belly of digastric indicated by the black color arrow. Now look to the tendon of the stylohyoid. It's split, and لأنه من تروح
insertion هي دا تيجي من الستايلود بروسس بتروح للانسرشن إلى الهاير بون. هذه راح التندون تواجه قدامها التندون of intermediate tendon of digastric. therefore it's split and pass through that tendon. فتنشطر التندون مالتها and pass to its insertion. Here you can see above هذه هي medial pterygoid and you can see the master muscle. master muscle indicated. طبعا هاي كات لأنه احنا شايلين الريمس اوف ماندبل حتى تشوف الديب muscle اللي هي التيريجويد. Here is the diaphragm. You can see the central tendon. You can see the peripheral muscular part. You can see the you can see also there is anteromedian gap and anterolateral gap. هذه اللي indicated. هذه مو مهمة بالنسبة لهم. هاي بالنسبة يعني الجاب يصير بين muscle of origin يعني اللي هي احنا قلنا sternal وcostal وvertebral. Now هذه هو الcostal origin. هذه الكسورة all about and this is the sternal part of origin. فمثل ما شفتوا بين السترنال بارت اكو جاب وبين السترنال والكوستال اكو جاب فميديان ولاترال جاب. You can see here in you can see here in this diagram the right and left cross of the diaphragm. You can see the which lie around طبعا the aortic opening اللي يمرق منها قلنا 3 أشياء. أولا descending aorta. 2 we have a zygous vein وthoracic duct. 3 أشياء تمر من هذه الفتحة. الليفل مالها T12 لا تنسون. Now you can see median أيضا arcuate ligament اللي هي تجمع التو ligament يعني the two right cross والleft cross they are connected by median arcuate ligament. Also inferiorly you can see the medial arcuate ligament indicated by the blue color arrow and lateral to it is the lateral arcuate ligament. الميديال arcuate ligament تكون عاد سوس major هي condensation أو يعني تثخن بالupper part of the fascia covering the psoas major muscle. وبالنسبة إلى lateral arcuate ligament هي condensation أو تثخن of the upper part of the fascia covering quadratus lumborum. In this diagram you can see 2 things. The anterior belly of digastric indicated by the blue color arrow and the mylohyoid muscle which is indicated by the black arrow. Also you can see inferiorly the posterior belly of digastric indicated by the orange color arrow and with the green color arrow the stylohyoid muscle which lie over it. ولا تنسون التندون split. Here the lateral prevertebral muscle you can see posteriorly indicated by the orange color arrow, scalenus posterior, scalenus medius in the middle indicated by the blue color arrow and anteriorly by the scalenus anterior indicated by the black arrow. لا تنسون الرelation مال scalenus anterior is very important لأن هذه المسل is the key of the root of the neck. Here this from
above the mylohyoid, you can see the mylohyoid and the geniohyoid, which lie in the median plane over that muscle, and you can see the two muscles lie side by side. Here, posterior posterior looking to the anterior wall of posterior abdominal wall of anterolateral abdominal wall, you can see the arcuate line. لأن احنا قلنا كل aponeurosis of the three muscle اللي هم external oblique, internal oblique, و transversus abdominis, all these in the lower 1/4, all of them they pass in front of rectus abdominis. ولهذا هنا الركتس بس مغطاية بفاشية اللي هي transversalis fascia. You can see leaving the arcuate line، لأن هنا ما عندنا للrectus sheath posterior wall، فتبقى هذه line arcuate line. You can see the vessels، هذه inferior epigastric vessel passing deep to يعني تدخل بالrectus sheath deep to the arcuate line. Now here the TM joint. With the TM joint you can see the capsule. أولا هذه الكبسول اللي حكينا attachment قلنا للcircumflex مع المانديبولار fossa و inferiorly to و articular طبعا cartilage و sequum tympanic fissure. هذه يعني صعبة عليكم بس inferiorly to the neck of the. You can see the thickening in the capsule, the lateral ligament. هذه التفخم جزء من الكبسول. But we have two accessory ligament which is indicated by the green color arrow, the stylomandibular from stylo process to the posterior border of mandible at the angle. وبعدين عندنا sphenomandibular ligament، هذه من من الspine of sphenoid وتتجه إلى lingula of the mandible. Now here the atlanto-occipital joint, you can see the capsule, you can see the fibrous capsule, and you can see the anterior longitudinal ligament downward indicated by the orange color arrow. Also you can see the anterior atlanto-occipital membrane above indicated by the black color arrow. Now here the posterior atlanto-occipital membrane, you can see that membrane very well. Now here with this diagram you can see the هذه طبعا median atlanto-occipital joint، و laterally you can see also يعني ما مأشر عليها بس you can see it very well lateral atlanto-occipital joint، العفو atlanto-axial joint. You can see fibrous capsule around it. هلا بالنسبة للميديان atlanto-axial joint you can see the ligament as يعني واضحة، وهسه بعدين حنجي لها. هذا إذا تشوف لي جوا هذا البدي، هذا الميديان بلين، هذا هو البدي of the axis أو second cervical vertebra. هلا هون بهذه الصورة أيضا الكبسول of the lateral atlanto-axial joint indicated by the black arrow on the right side. هذا الكبسول شايليه، و you can see the two articular facets which articulate with each other. هذه طبعا طلعناها قبل، هاي الانتيرير
longitudinal ligament inferiorly indicated by the orange color arrow. هلا هون you can see the apical ligament which pass from the apex of the dens أو adenoid process إلى the anterior margin of the foramen magnum, and lateral to it you can see the lateral alar ligament passes into the medial side of the occipital condyle. طيب هلا هنا you can see the cruciate ligament اللي متكونة مثل الصليب vertical and horizontal part. ال vertical part هو نشوفه من البدي إلى ال basilar part of occipital bone. بالنسبة للترانسفيرس هذه اللي هي تروح على الميديال إلى الميديال aspect of lateral mass of atlas. أيضا هاي you can see the cruciate ligament, you can see the transverse part اللي هي transverse ligament احنا نسميها passing behind the dens أو adenoid process and attach laterally to the medial aspect of the lateral mass of atlas. Also you can see above the alar ligament indicated by the purple color arrow and the dens which is indicated by the dense color arrow. Now here tectorial membrane اللي هو قلنا upper continuation of posterior longitudinal ligament وهذا attached to basilar part of occipital bone بس من قلنا منه. Here the anterior and posterior longitudinal ligament. لاحظ الانتيرير على anterior surface of the body of vertebra بينما البوستيرير على البوستيرير aspect بداخل الvertebral canal ولا تنسى أنه الانتيرير wider than the posterior. Now here ligamentum flavi هاي اللي باللون الأصفر indicated by the black color arrow وهاي تربط لامنة بلامنة هذول اللي فوقها وتحتها هي اللامنة. هلا هذا you can see الانتر spinous also you can see in يعني على اللامنة اللي صفرة هذه ligamentum flavi above indicated by the black color arrow. You can see also with the purple color arrow between the spine interspinous ligament, and also you can see the supraspinous ligament اللي هي من tip of spine to the tip of spine. بعدين you can see also the anterior and posterior longitudinal ligament. لاحظ البوستيرير داخل الvertebral canal, الانتيرير على الانterior surface of the body of the vertebra. هلا هون أيضا you can see the interspinous ligament and the supraspinous ligament. Also you can see the posterior longitudinal ligament وبالأمام من بينهم من الانterior longitudinal ligament خصوصا لفوق. يعني إذا لفوق تشوف من المقطع المقطوع you can see the anterior. هلا هذا costovertebral junction joint وهذا you can see the head of the ribs with the attached to the two vertebrae مثل ما تشوفون upper facet للvertebra above والlower facet of the head to the demifacet على upper part of the body of the side of the body of vertebra of numerically the same number, and you can see the radiate ligament as well. بعدين you can see with the black color arrow you can see the superior costotransverse ligament. أيضا you can see intra-transverse ligament لأن احنا ليه هلا ماكو في الصورة تشوفكم الانتر-transverse ligament. أيضا لفوق with the orange color arrow you can see the lateral costotransverse ligament. فصير عندي بالنسبة إلى costotransverse joint you have this ligament منها
you have the superior مبينة و you have the lateral which is cut one. هذه هي الهاي. بعدين you can see the intervertebral disc وهذا يعني اللي بين الجوينتس بين الvertebral bodies. Also you can see anterior longitudinal ligament. هلا هون هذه هي supraspinous ligament، هذه اللي تحت إلى تمتد إلى spine of the 7 cervical vertebra. هلا من هون إلى external occipital protuberance هي والinterspinous ligament تبدل بligamentum nuchae. هلا هذا external joint، هذا يسمى manubrious external joint، وقلنا هذا secondary cartilaginous، and also you can see the costotransverse ligament and also the radiate ligament. الكوستو external joint الزيفي external joint أيضا هو قلنا لا تنسون أنه هذا يتكلس بالميدل أوف هاي، بس المانيوبر external joint أو external angle هذا will ossified about when in elderly people يعني old ages، بينما ذاك بالميدل age يبدي الossification. بعدين you can see الارتيكولار ديسك اللي موجود لي فوق بين على هذا اللي يفصل الكلافيكولا الاتاتشمنت اوف clavicle مع شو اسمه مع الفيرست ريب. you can see ايضا الانتر-articular ديسك اللي هو بالسكند اللي يقسم الجوينت الى 2، لان احنا تذكرون قلنا انه الجوينت نص اكو نوتش بالمانيوبرم ستيرنو يكمل بنص نوتش من الupper part of the body، leaving a cavity اللي هي يعني اقول عفوا تقسم الجوينت الى قسمين. Now look to the cavities of the joints of the sternocostal joint. شوف الراديات ligament indicated by the green color arrow، والكوستو أيضا exiphoid ligament أيضا لتحت اللي هي هذه تكون من الأمام ومن الخلف. هذه الليجمنت give strengthening to the joints. أيضا اللي فوق تشوف الكوستوكلافيكولار ligament indicated by the blue color، هذه on the right side. هذه بالنسبة احنا ما لنا علاقة يعني بيها الحقيقة، يعني بين الاكزيال وبين الابنديكولار. هلا هون you can see interchondral joints، هذه الانتركوندرال joint هذه اللي تشوفوها indicated by the multiple arrow اللي مؤشر والتلاقي مالتهم بالأحمر. وعند لا تنسون اللي فوق هذا الانتر-articular ligament and there will be 2 joint cavity، لأن هذه راح تقسم الجوينت إلى 2 parts. بعدين you can see the interchondral ligament indicated by the orange color arrow on the left side, inferiorly in the left side. لاحظ الانتركوندرال joint. هلا بالنسبة هذه الصورة تشوفك anterior longitudinal ligament واضحة in front of the body. هذه costovertebral joint you can see the radiate ligament passing اللي فوق تطلع لي الفقرة اللي فوق، الوسط تروح للintervertebral disc والinferiorly pass
to the vertebra below. هلا عندنا you can see here the superior costotransverse ligament indicated by the green, وهذه هي on the left side. لاحظ الانترفيرتبرال ديسك والانتر-articular ligament اللي يكون اتقسمت joint. شوف 2 joint cavity، واحدة فوق واحدة تحت. Inferior indicated by red color arrow بالانتر-articular ligament. هلا هذه الصورة تشوفنا بالنسبة للراديات ligament اللي فوق، هذه ما مبينة واضحة، بس you can see the costotransverse ligament. هذه inferiorly indicated by on the left side by the orange color, and also you can see the costotransverse ligament اللي فوقها indicated by the black arrow. You can see the lateral costotransverse on the right side inferiorly indicated by the red color arrow. لاحظ the joint between the head of the rib and vertebral body indicated by the black arrow. هلا هنا الليجمنت كلها طالعة. You can see above the superior costotransverse ligament on the left side indicated by the red, by the black and red, also by the red and black inferiorly on the left side the lateral costotransverse with costotransverse indicated by the orange color. هذه هي بالنسبة إلى الكوستوترانسفيرس العفو الكوستوترانسفيرس جوينت. هذه كل الثري ليجمنتس واضحة. أيضا you can see above على البادي الانترفيرتبرال ديسك. here هذه قد تكون أيضا من صور الامتحان. above you can see the 2 frontal air sinuses indicated اللي هي على الأحمر. you can see the ethmoid air sinuses between the orbital cavity. هذه اللي indicated by the blue. below it you can see the large cavity which is the maxillary air sinus. also inferiorly you can see the angle of the mandible. تحفظوها حفظ. هلا هون هذه lateral ذيك كانت anterior view. هسه lateral aspect يعني هذا lateral من الإنسان واقف laterally وتاخذ له أشعة. you can see the frontal air sinus above هذه اللي فوق you can see it. بعدين you can see الماxillary sinus also indicated هذا بهذا arrow. هذه بالنسبة للdense و anterior arch of atlas أيضا you can see it inferiorly. هذا بالنسبة للcondyle of mandible هذا ما أريده، هذا بس الdense of axis واضح والanterior arch of atlas واضح. maxillary sinus كلش واضح. الهايبوفيزيال فصة والسلة تورسيكا كلش واضحة بهالصورة. يعني أنت باللاترال فيو you can see the سلة تورسيكا والهايبوفيزيال فصة. أيضا you can see inferior to it السفينويدال air sinus. هذه الصورة أيضا تحفظوها حفظ. هذه الصورة you can see the sphenoidal air sinus هذا اللي هو S. on its right side you can see the ethmoidal air sinus اللي هو capital E. also you can see the maxillary sinus اللي أمشر عليه بالحرف M.
أيضا you can see the hypophyseal fossa اللي هي فوق الاس اللي هو sphenoidal air sinus. بعدين you can see the T capital، هذا هو petrous part of temporal bone. هذا ما بدي إياه منكم، بس هذول الحكاية بدي إياكم. هسه الام سي هذا اللي بالخلف capital M و small c، هذه mustard air cell. والماستود air cell هذه بداخل الماستود process، وهذه تختلف عددها من إنسان إلى آخر. في بعض الناس حتى تخرج من خارج البون بينها وبين الجورة outside of the bone، تكون خارج البون من كثرة عددها. طيب هسه نجي على بالنسبة إلى أكو عندكم هذه الماكسيلاري اير ساينس اللي تحت واضح، هذا اللي عليه حرف M، هذا اللي تحت الإي. Also you can see the N on اسفل، هذا النيزوفارنكس، هذا ما أريده منكم. طيب هسه عندكم الأي اللي على اللفت وتحت، هذا الارش اوف أطلس، هذا مطلوب منكم. اوكي. بعدين عندكم اكو وين حرف هذا ال ده تشوفوه فوق on the right side، اللي فوق صاير L capital L. هذا الفلور of anterior cranial fossa، هذا appear مثل ما تشوفون كتو لاينز، تشوفوه واضح، واحد لفوق وواحد تحته. هذول ليش دا يظهرون؟ لأنه ال right وال left orbital plate of the frontal bone here are not superimposed. هذا ما بدي أعملكم. أوكي. اللي يرده هذول عدا قلت لكم ال L هذا والنيزوفارنكس، هذا ما بدي إياه، ولا بالنسبة إلى التي اللي هو petrous part of temporal bone، ولا هو واضح يعني. مع ذلك عندي البي اللي بالخلف، هذا هو internal occipital protuberance. internal occipital protuberance هذا بدي إياه منكم. طبعا بخلف هذه الصورة، هذه هسه راح نجي لها. here هذه كل اللي موجود اللي حكيناه، بس مثل ما قلت لكم الان ما بدي منكم النيزوفارنكس، ولا بدي الام ان اللي هي groove for branches of the middle meningeal artery، وقلت لكم البترس اللي هو تي ما بدي منكم. بس والال ايضا حكيت ما بدي منكم، الباقي لا بدي. نجي على هذه الصورة، نجي رقم 1 واضح frontal air sinus، ما فيه أوضح من هيك. هلا نجي على رقم 2، هذا واضح nasal bone ويمتد لي تحت شوية. رقم 3 طبعا هذا النيزل بون أنا ما بدي إياه منكم. نجي على رقم 3 اللي هو يكون الهارد بلت، هذا واضح. you can see تشوف هذا الأسنان، وهذا هو الروف of the mouth، هذا هو الهارد بلت اللي يسوي الجزء الأمامي يعمل، الجزء الخلفي هو السوفت بلت of the roof of orbital of the oral cavity. بعدين you can see the anterior glenoid process اللي هو رقم 5. هذا ما بدي إياه. اوكي، anterior glenoid process ما بدي إياه. رقم 4 اللي دا تشوفه هذا هو الهايد بون، هذا مطلوب منك. هذا الأربعة هايد بون كلش واضح، كلش واضح. هذا هو طبعا بلو، يعني هو قاعدة اللسان لنا. ابني
أيضا البوستيريور جلينود بروسيس اللي مؤشر عليها رقم 6 هذه لا هي ولا الانتيريور، يعني لا هي اللي قدامها 5 ولا 6، ما بدي اياها. لمبدويد سيوتشر هنا كلش واضح رقم 7 واضح جدا، وحتى الكورونر سيوتشر اللي هو ما مؤشر عليه واضح جدا، اللي هو بالنص تقريبا صاير باللي فوق. عندنا السفينودال اير ساينس رقم 8 واضح جدا، وفوقها السلة تورسيكي واضح جدا، يعني ممكن أن نجيب لك على الرسم although هو ما مؤشر على السلة تورسيكي، بس أنا أشر لك عليها، هذه اللي هي مثل السرج اللي فوق السفينودال اير ساينس. بعدين you can see رقم 9 هذا الماستويد اير سيلز مطلوب منك، واضح أوضح من هيك ما يصير. عندك البوستيريور tubercle of the atlas vertebra رقم 10، والسباينوس بروسيس واضح مع الأكسس هذه رقم 11 واضحات. طبعا احنا ما عندنا سباين بالأطلس، عندنا posterior tubercle، هذولا مطلوبات. فعندك posterior tubercle رقم 10 هذا للأطلس، ورقم 11 هو السباينوس بروسيس، وهي أول سباينوس بروسيس تبدي وتنزل إلى 6، بعدها 7 لأن ذولا كلها قصار، 7 طويل، فأول ما تنزل إصبعك إذا أخذت الثامب ونزلته على السباين، أول سباين راح يظهر لك هو يكون هذا هو spine of the 7 cervical vertebrae. هذه أيضا هذه اللي هنا هي راجعة الأرقام، هذه للأرقام اللي على الصورة، فهي يعني تكتبها بورقة وتحفظها. قلت لك عدا الانتيريور والبوستيريور جلينود بروسيس هذه ما بدياها منك، وهذه الباقي لا بدي كلها منك. هلا نجي على هذه الصورة. You can see here الارتيكولار processes كلش واضحة، السوبيريور والانفيريور واضحات جدا. بعدين you can see the posterior arch of atlas، هذه اللي مؤشر عليها لفوق. بعدين you can see the spinous process of C7، هذه very very important. شوف شلون بارزة عن الستة. هلا آخر صورة اللي هي هذه، وهذه اللي تشوفها هذه صورة من يعني الخلف. you can see من الأمام you can see العفو the spine بالميدلاين، هذا spinous process أو الspine of the lumbar vertebra واللي فوق thoracic vertebra. Also you can see lateral to them you have the lamina lateral to the spine، شكو عندك اللامنة. وبعدين laterally you can see البارزات هما ال transverse processes. Now also you can see the sacroiliac joint. بعدين you can see the anterior sacral foramen، أول اثنين الفوق كلش واضحات anterior sacral foramen. وبعدين you can see the sacrum والcoccyx. Also you can see the lateral mass of sacrum على اللفت سايد مؤشر عليها واضحة، هذه هي اللي بدي. بعدين you can see the 12 rib اللي فوق على اللفت سايد مؤشر عليه، ال 12 rib كلش واضح. هذا اللي أريده منكم بالعملي، هذه آخر صورة مطلوبة بالعملي. I wish for you نجاح and succeed.
والتفوق مو بس succeed. إن شاء الله تاخذون كلكم درجات عالية وتبيضون وجهنا. Thank you very much. نشوفكم إن شاء الله بالGIT.